হসপিটাল চেন্নাই প্রেজেন্টস হ্যালো ডক্টর। আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি স্মৃতি। আমাদের প্রায় ঘাড়ে ব্যথা হয়, মাথা ঘোরে, মাঝে মাঝে শিরদাঁড়ায় ব্যথা হয়, মাঝে মাঝে বসতে উঠতে অসুবিধে হয়। আমরা ভাবি এটা তো একটু এক্সারসাইজ করলেই ঠিক হয়ে যাবে, কিন্তু না, অবশ্যই ঠিক হবে তার আগে একটু ডক্টর সাজেশন দরকার। এটা আপনার ব্রেন অ্যান্ড স্পাইনের কোনো প্রবলেম নয় তো? এটা যদি আমরা প্রথম থেকেই একেবারে অবহেলা করতে থাকি, একটা সময় এটা মেজর একটা বিগ ইস্যু হয়ে যায়, একটা মেজর প্রবলেমে গিয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু যদি আমরা আর্লি ডিটেক্ট করি তাহলে কিন্তু অনেক আগেই আমরা সেরে উঠতে পারি। আর সে কারণেই কোনো ভয় চিন্তা নয়, কোনো বিভ্রান্তি নয়। আপনার পাশে রয়েছে অ্যাপোলো হসপিটাল চেন্নাই এবং রয়েছেন তার এক্সপার্টসরা, তার সিনিয়র ডক্টরসরা। আজকে আমরা কথা বলবো ব্রেন অ্যান্ড স্পাইন সার্জারি নিয়ে। শুনতে একটু ভয় লাগছে তো? কোনো ভয়ের কারণ নেই, কারণ আপনারা যতটা ভালোভাবে জেনে নেবেন, বুঝে নেবেন কখন এই সার্জারিটা দরকার, কি কি মেজর চ্যালেঞ্জেস আছে, কেন এটা আপনার দরকার, দেখবেন অনেকটা সহজ হয়ে যাবে সমাধান। আর যিনি আজকে এই সমাধান আমাদের বলে দেবেন খুব সহজভাবে, আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছে সুদূর দক্ষিণ ভারত থেকে যিনি এসেছেন, অ্যাপোলো হসপিটাল চেন্নাই থেকে যিনি এসেছেন, ডক্টর শ্রীনিবাসন পরমশিবম রয়েছেন আমাদের সঙ্গে, সিনিयर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन ऑफ अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई। सर आपका स्वागत है, वेलकम। फर्स्टली वेलकम फ्रॉम एकदम चेन्नई से। आप चेन्नई से आए हैं, इसके लिए आपको और बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। It's my pleasure to be in this show for this wonderful hello doctor. Yes, thank you for compliments. Sir, firstly we discuss and we want to know what is brain and spine surgery. Yeah, we all know that brain and spine is a very delicate organ. Doing a surgery in brain and spine, it's not easy, and especially for the patient, it's not going to be easy task. There are some diseases, unfortunately, we need to treat them only with surgery. For example, somebody goes on the road, faces an accident, a trauma to the head or spine, we need to fix them with surgery. Somebody develops a slow growing or a fast growing tumor in and around the brain, we need to fix them with surgery. Some children may develop during development fluid collection in the brain, that also needs to be fixed with surgery. Likewise, there are some diseases in brain and spine which we have to do surgery, and these surgeries are so advanced today, and we do a microsurgery over brain and spine to fix them, put them back in the society to function normally as they were doing before. আমরা বুঝতে পারলাম যে কখন এটা দরকার পড়ে, কিন্তু এরই পাশাপাশি এই সার্জারিটা কি সেটা তো বুঝলাম, কখন দরকার পড়ে সেটাও এবার আমাদের বুঝে নেওয়ার পালা। স্যার, when patient need the surgery? Yeah, there are various diseases which we fix with surgery. As I just told you, I mean, most common surgery we do is a brain tumor surgery. There are some tumors which we fix through the nose, endoscopic surgery. There are some tumors which we operate from the skull using microsurgical techniques. There are some other lesions, like a vascular lesion, for example an aneurysm, a bubble in the blood vessel. We may open up under microscopic control, we may clip them, and there are various types of surgeries, and we do these advanced surgeries in a very sophisticated fashion. We have advanced microscope, we have intraoperative monitoring devices, we have neuronavigation devices, we have neuroendoscopy, we have endonasal endoscopy, we do spine endoscopy. So each disease we will analyze carefully with MRI scan. After we analyze carefully, we make a plan for each patient, and then we execute them in a very delicate way to cure the patient. আমরা বুঝতে পারলাম যে কখন এটা আমাদের দরকার পড়ে, কিন্তু এরই পাশাপাশি রিসেন্ট অ্যাডভান্সমেন্টগুলো কি কি রয়েছে, যেটা অ্যাপোলো চেন্নাই হসপিটাল কার্যত এই মুহূর্তে শীর্ষে রয়েছে গোটা দেশের মধ্যে, গোটা পৃথিবীর মধ্যে, এবং বেশ কিছু অ্যাচিভমেন্ট ইতিমধ্যেই অ্যাপোলো হসপিটাল চেন্নাইয়ের ঝুলিতেও রয়েছে। আমরা একটু সেগুলোও জানার চেষ্টা করব। স্যার, হোয়াট আর দ্য রিসেন্ট অ্যাডভান্সমেন্ট অন দোজ সার্জারি? Yeah, today we do the brain surgery on par with any of the Western countries, be it in the United States, be it in the UK or Europe. We do it on par, and during surgery it is not only me and the patient, it is about the whole team working together. We have advancement in anesthesia. Anesthesia doctor uses all technology to anesthetize the patient safely. Then during surgery, more commonly we use navigation. You all know when you drive a car, you have a GPS.
GPS tells you where exactly you are. Likewise, when we get into the brain, we know where exactly we are. We first register the patient's MRI scan into a computer, and then we also register the patient into the computer. So while I am operating, the computer will tell me where I am exactly. Like GPS, we use neuro navigation. Then during surgery, the function of the nerves we test. Patient is completely anesthetized under anesthesia, but we check the function of the nerve with intraoperative neuro monitoring. Intraoperative neuro monitoring is a device where we continuously check the function of the patient. Then we also use more advancements, like during tumor surgery we use fluoroscopy. We inject a dye into the patient, and while I look under the microscope, the tumor will glow differently from the surrounding brain, so we can remove the whole tumor. Likewise, we have various technologies with which we make the surgery very safe for the patient, and once we operate and out, the patient should be up and going, up and walking the next day. That is our goal. And there is also one more advancement we do, which is called awake craniotomy. While I am operating on the patient will be awake. Patient will continuously be talking with the doctor. So one doctor will sit and keep on examining the patient. So these are the advancements which has happened, and we use them regularly on a day-to-day basis to cure the patients. सर, हम लोग ये जानते हैं कि अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई वर्ल्ड में और इंडिया में तो बेस्ट है ही। आप अचीवमेंट के बारे में बता रहे थे, आप रिसेंट एडवांसमेंट के बारे में बता रहे थे, तो रोबोटिक सर्जरी आर पॉसिबल ऑन दोस डिजीज, ऑन दोस सर्जरी? Unfortunately, we have very little role of robotic surgery in brain and spine. In neuro intervention, there is one other subspecialty in neurosurgery which I do regularly, is endovascular. We go inside the blood vessel like you do stent for the heart. Likewise, we go into the brain, we do stenting, we do coiling. For that, the robotics are coming into the market. But for the open microsurgery, there are no robots today in anywhere in the world. So it is in the making. Maybe another 10-15 years later, we will have robotic surgery for brain as well. Sir, what is endoscopic surgery? Yeah, endoscopy is also called a keyhole surgery. A keyhole is a very small hole. So we make a small hole in the skull through which we put a small scope which has a light and a camera, and we also have an operating port. So we put the scope inside, and with the scope we operate inside the brain. Some tumors, especially inside the fluid spaces in the brain, we do endoscopic surgery. There is also another endoscope called skull base endoscope, where we put through the nose. We put through the nose any tumor arising from the skull base, from here to the middle. We operate with endonasal endoscopic surgery. Most commonly, you might all have heard about pituitary tumor. Pituitary tumor is a very common tumor. We always do a endonasal endoscopic surgical resection. So endoscopy has advanced so much, we offer complete cure, and complete reconstruction with the flap is also possible with endoscopic surgery. আমরা বুঝতে পারছি যে কেন অ্যাপোলো হসপিটাল চেন্নাই বারবার এটা জোর দিয়ে আমরা বলতে পারি, তার এটাই কারণ এতগুলো অ্যাচিভমেন্ট শুধু নয়, রিসেন্ট অ্যাডভান্সমেন্ট তো বটেই, সঙ্গে এক্সপার্টদের এত ভালো ওপিনিয়ন কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন, এবং কোনো রকম দ্বিধা, কোনো রকম সংকোচ, কোনো রকম ভয় আপনারা রাখবেন না। এবং সরাসরি আমাদের স্ক্রিনে যে নাম্বারটি যাচ্ছে, আপনারা যারা এখনো পর্যন্ত রোগ সম্পর্কে আপনার স্পাইন এবং ব্রেনে হয়তো কোনো সমস্যা দেখা দিয়েছে, আপনারা কোনো ট্রিটমেন্টের আন্ডারে রয়েছেন, কোনো ডক্টরসের আন্ডারে রয়েছেন, কিন্তু বুঝে উঠতে পারছেন না, আপনারা ভাবছেন আপনারা দক্ষিণ ভারত যাবেন, আপনারা চেন্নাই যাবেন, কিভাবে যাবেন, কার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, কোন ডক্টরস দেখাবেন, এই নানান বিষয়ে আপনি একেবারে যেন বিভ্রান্ত হয়ে গেছেন। বিভ্রান্তির কোনো কারণ নেই। আমাদের স্ক্রিনে যে নাম্বারটি যাচ্ছে, কাইন্ডলি আপনারা সেই নাম্বারে ফোন করে বিশদে সমস্ত কিছু জেনে নিতে পারেন। অ্যাপোলো হসপিটাল চেন্নাই কোনো একটি মাত্র রোগে, কোনো একটি মাত্র বিভাগের ক্ষেত্রে নয়, বিভিন্ন জটিল থেকে জটিলতর রোগে বিভিন্ন রিসেন্ট অ্যাডভান্সমেন্ট নিয়ে তারা প্রস্তুত, কারণ তারাই শীর্ষে রয়েছে, ইতিহাস রেকর্ড অন্তত সেটাই বলছে। তাই আমাদের স্ক্রিনে যাওয়া নাম্বারে সরাসরি ফোন করে আপনাদের যা সমস্ত জিজ্ঞাস্য, যা সমস্ত প্রশ্ন রয়েছে, আপনারা বাংলাতেই কথা বলে জানতে পারেন। আপনারা হয়তো ভাবছেন স্যার ইংলিশে কথা বলছে, আপনারা চেন্নাই যাবেন, ল্যাঙ্গুয়েজ প্রবলেম হতে পারে, একেবারেই নয়। সেখানে কিন্তু অনেক বাংলা ভাষাভাষী মানুষ রয়েছেন আপনাদেরকে গাইড করার জন্য। যে নাম্বারটি যাচ্ছে সেই নাম্বারে সরাসরি ফোন করে আপনারা
আপনাদের যে সমস্ত কিছু প্রশ্ন রয়েছে তা বাংলাতেই করতে পারেন। এবার আমি একটু স্যারের কাছে আসবো যে বিষয়টি জানার জন্য। স্যার, হোয়াট ইজ পিন হোল সার্জারি? Yeah, I just explained about the keyhole surgery, which is like a key. What is pinhole? Pinhole is just a needle can go through a pinhole. So we make a little puncture in the groin or in the wrist. And like we do stenting for the heart, we do a lot of procedures for the brain. For example, an aneurysm. Aneurysm is a bubble in the blood vessel which would have ruptured, and we enter through the pinhole. We take a catheter all the way up, and we do endovascular coiling with the X-ray control from outside. We go inside the blood vessels of the brain and do coiling of the aneurysm. We do embolization of arteriovenous malformation, AVM, which is a very complex disease in the brain. We do endovascular embolization of AVMs. We also treat acute stroke patients. A blood vessel is blocking the blood vessel. We go inside the blood vessel, remove the clot, allowing the blood to flow. So we do stroke treatment as well. Likewise, we do a variety of treatment through a small pinhole. The advantage is patient has less pain. Patient has a very short hospital stay. Patient can walk the same day after the procedure, and the patient can be discharged in about 2 to 3 days from the hospital, and in about 4 to 5 days patient can fly back, join office and do all routine activities. So pinhole surgery is a significant advancement, and we do that regularly at Apollo Hospitals, Chennai. Sir, what is the major issue or major disease in spine and brain, and people when can understand she or he need the surgery and need the treatment immediately? Yeah, whenever you have a brain or a spine problem, the common problem you would get is a headache. Yeah. If you think your headache is not normal, more than normal, for example, you have a continuous headache for more than 1 week, 10 days, and you tend to have vomiting, and you tend to have headaches more in the morning, then you should meet a specialist, get it assessed with MRI scan to check if you need any neurosurgical procedure. Then the next common symptom is giddiness. Okay, people may think giddiness is very common, but if it is overboard or it is not settling with medicines, then you need to be evaluated. The most common spine problem is spondylosis, cervical spondylosis, lumbar spondylosis. 90% of spondylosis we treat only with medicines and physiotherapy. If you get better, it's fine. If you don't get better with proper medicines and physiotherapy, then you need to be assessed by a specialist, a neurosurgeon or a neurologist, and then we need to decide whether you need surgery or not. So we select patients for surgery very, very meticulously, and most of them we treat with medicines or conservative measures. If you need surgery, then we make sure that we do the surgery meticulously and you get a complete cure. অর্থাৎ আপনারা নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুঝতে পেরে গেছেন যে এই সার্জারি মানে আপনার শুধু ব্রেন অ্যান্ড স্পাইনে প্রবলেম হচ্ছে, আপনি অ্যাপোলো হসপিটাল চেন্নাই গেলেন, আপনাকে ধরে অপারেশন করে দেওয়া হলো না। তার আগে একদম 90% পর্যন্ত ডক্টরসরা ট্রাই করেন, তারা চেষ্টা করেন মেডিসিনের মাধ্যমে কিভাবে আপনাকে কত দ্রুত সুস্থ করা যায়, সেই ট্রিটমেন্টটাও কিন্তু রয়েছে। এর জন্য আপনাকে একটু আগে আর্লি ডিটেকশনে যেতে হবে এবং আর্লি ট্রিটমেন্টে যেতে হবে, তাহলে আর সার্জারিরই প্রয়োজন পড়ে না। হ্যাঁ, যারা অনেকটা দেরি করে দেন, যাদের এই যে ঘাড়ে ব্যথা, পিঠে ব্যথা, মাথায় ব্যথা, স্যার যেটা বললেন প্রাইমারি সিমটমস যেটা দেখে আমরা অ্যালার্ট হব, প্রত্যেক দিন ঘুম থেকে উঠে সকালে মাথা ব্যথা, প্রত্যেক দিন ঘুম থেকে উঠে সকালে আমার ব্যাক পেন হওয়া বা পিঠে বা ঘাড়ে ব্যথা, এটা কিছু দিনের মধ্যে ওষুধে যদি ভালো হয়ে যায় ভালো, না হলে আপনাকে বুঝতে হবে এর কিছু মেজর ট্রিটমেন্ট, মেজর ইস্যু হয়েছে, যার জন্য একটু ভালো ট্রিটমেন্ট দরকার। আপনাদেরকে কিন্তু তখনই সাবধান হতে হবে। স্যারের কাছে আমি এরপর যে বিষয়টা জানবো, স্যার, হাউ সেফ ইজ মাই ব্রেন অ্যান্ড স্পাইন অন সার্জারি? Yeah, in the past people had an idea, oh, I'm going to operate on the spine. No, spine surgery is unsafe. No, not today. Today we analyze the patient completely with an MRI. We know what exactly is causing the problem, and today with microsurgery we don't open the whole spine, we just go specifically to the region of problem, and then we operate and relieve the pressure to relieve them of the symptoms. So today brain surgery as well is very safe because we use lot of additional gadgets. As I just told you, we use microscope, we use neuronavigation, we use intraoperative monitoring, we use intraoperative fluorescent. With all these gadgets, brain surgery and spine surgery are very, very safe.
सर कितना जल्दी पेशेंट अपना नॉर्मल लाइफ में गेट बैक द एबल टू नॉर्मल लाइफ? Yes, most patients, our goal of surgery is to bring them back to normal life. Most patients, when we operate for a benign problem, in about 2 to 3 weeks time, they should be able to get back to normal life. Some patients with long standing problem, if they come late to us, they may take a little longer time with physiotherapy, rehabilitation before getting back to work or normal life. In general, most patients in about 1 month time after the surgery, they should be able to up and go and get resume to normal activities and life. Sir, why patient or patient party choose Apollo Hospital Chennai? What is their specialty? Your smile, can we speak anything? Yes, people tend to come to Apollo Hospital Chennai because of the advancements in the treatment that we offer and the care that is given. The care is very meticulously delivered and the patient is taken care of very, very well, and we as surgeons, we make sure that the diagnosis is very prompt and we discuss with the patient very clearly about what benefit patient will get with surgery, what benefit patient may not get with surgery, and what are the alternate treatment options. Everything is discussed with the patient and the patient is offered the treatment only after thorough discussion, including the cost of treatment. Everything is discussed with the patient before we enter into any treatment. I think patient love that, and the quality of care is much better. That's why they come to Apollo Hospital. আপনারা কেন অ্যাপোলো হসপিটাল চেন্নাই চুজ করবেন নিশ্চয়ই এতক্ষণে সেটা বুঝতে পেরেছেন, এবং বারবার বলছি যারা ভাবছেন যে ল্যাঙ্গুয়েজ প্রবলেম হবে, স্যার ইংলিশে কথা বলছেন, বা অ্যাপোলো হসপিটাল চেন্নাই মানেই তো দক্ষিণ ভারত, সেখানে গিয়ে কোনো রকম ভাষার সমস্যা হতে পারে, আবারও আপনাদের বলছি না, সেখানে অনেক এক্সপার্টসরা রয়েছেন যারা বাংলা ভাষাভাষীরই মানুষ, যারা আপনাদের জন্য রয়েছেন স্পেশালি আপনাদের সমস্ত কিছু বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। তার প্রমাণ আপনাকে দক্ষিণ ভারতে গিয়ে করতে হবে না। যে নাম্বারটি আমাদের স্ক্রিনে যাচ্ছে সেই নাম্বারে আপনি ফোন করুন, আপনার যে অসুস্থতা বা যে সমস্যা রয়েছে সেটা জানানোর জন্য। আপনি জেনে নিন যে আপনি বাংলায় কথা বলে কতটা কমফর্ট ফিল করছেন, এবং সেখানে গিয়ে আপনি কোন ডাক্তার দেখাবেন, কোন বিভাগে যাবেন, কিভাবে কি করবেন, পুরোটাই কিন্তু বাংলা ভাষাতেই আপনাদেরকে কন্ডাক্ট করে দেওয়া হবে। তাই আর কোনো রকম দ্বিধা, কোনো সংকোচ না রেখে ফোন করতে পারেন বিশদে জানার জন্য। স্যারের কাছে আমি এবার যে বিষয়টা আসবো, স্যার, ইজ দিস এ এজ রিলেটেড ইস্যু, এজ রিলেটেড ডিজিজ? I mean, in brain we have various types of disease. Most of them are not age related. Some diseases are age related. For example, in the brain you may have hydrocephalus, that is a normal pressure hydrocephalus, usually happens in old age. Stroke usually happens in old age, but recently we see a lot of young stroke, but most commonly it's a old age disease. Then spondylosis in general, it's a late middle age and old age disease. Some diseases, yes, are age related, and some diseases happen in children. For example, small children may develop fluid collection in the brain, small children may develop a tumor, particular type of tumor in the brain. So we assess them based on their age as well as the disease and then offer treatment. सर, इसके लिए क्या लाइफस्टाइल, फूड हैबिट्स, ये सब भी कॉजेज ऑफ डिजीज? In general, yes, for like lifestyle related disease is mostly the heart disease. Likewise, in the brain, stroke happens because of bad lifestyle, especially if you are obese, if you take a lot of alcohol and you smoke, and you have high cholesterol, high BP and high blood sugar, then you are at very high risk of developing stroke. Stroke can be due to major blood vessel block, or a smaller blood vessel block in the brain, or a medium sized blood vessel block, or it can be a hemorrhagic stroke. Bleeding inside or outside the brain can also happen. So these diseases, predominantly stroke is a lifestyle disease. Further, spondylosis as well can happen due to poor lifestyle, poor posture maintenance, poor neck control, in the office always sitting in a wrong position and doing the office work, and without doing proper back and neck exercise, then you can land up in trouble. And all these are lifestyle related problems which you can overcome by good lifestyle. Sir, is there any major challenges, major critical issues on the operation table?
I mean, our surgeries are like extremely difficult surgeries, and we need to have peace of mind. We need to have everything falling in place, not only the surgeon and the anesthetist, the patient, the anesthetist, surgeon, the support staff, the nursing staff, the OT technician, the assistants to the surgeons. Everybody should work together with one focus of curing the patient. And these surgeries are extremely difficult surgeries, and we spend for one patient about say 6 to 8 hours in the operation theatre to finish the surgery in a very delicate fashion. Sir, once again, please tell us what are the achievement and what are the your record of Apollo Hospital Chennai on brain and spine surgery? Yeah, we are the #1 hospital in terms of offering the highest level of care in terms of brain and spine surgery. We treat the most number of brain tumors in India, and we are the world leaders in treating the vascular disorders of the brain. We treat newborn babies with brain vascular malformations, and we get referrals from all around in the area. For example, in Asia, we get referrals from Dubai, we get referrals from Singapore, Malaysia, we get referrals from Bangladesh, we get referrals from all over Africa for treating these complex vascular disorders in children as well as in adults. So our record goes much longer. If I have to reiterate, we are on top of the line in terms of offering the best treatment on par with any of the Western countries. Sir, if any patient or patient party neglect the disease, neglect the treatment, is this fatal? Yes, if they come early, for example, somebody has like a difficulty in walking, if they come to us immediately or when the symptoms start, we can cure them completely. If they come to us say 15 days, 1 month later, in spite of us doing surgery, relieving the pressure, they may not achieve 100% recovery. They may achieve say 50%, 70% recovery, but still 100% may not be possible. So it is very, very important. If you develop new symptoms, if you think it's neurologic symptoms, then you need to reach out and come to the hospital much faster and quicker. And that's when you put yourself in a chance of achieving a complete cure. सर वंस अगेन पेशेंट कितना जल्दी ये सब सर्जरी के बाद हॉस्पिटल से उनका रिलीज हो जाता है, छुट्टी मिल जाता है और एबल टू कम बैक, गेट बैक देयर नॉर्मल लाइफ? See, most of my patients, like if I'm doing minimally invasive like an endovascular procedure, next day I will discharge them. Even large brain tumors, when we operate, the maximum hospital stay is between 3 to 4 days. Then they stay in a nearby hotel for about another 4-5 days. On the 8th day we remove the stitches. On 10th 12th day they can fly back. For example, somebody coming from Calcutta for a treatment to Apollo Chennai, we treat them 3 days in the hospital, 4 days in the hotel, 10th day or 12th day they fly back. So that is how fast the treatment is, and all these are done in a very meticulous fashion. The patient is not at discomfort. Patient is very, very comfortable in the hospital as well as outside, as well as when traveling back. তাহলে আর কোনো রকম ভয়, কোনো দ্বিধা, কোনো সংকোচ আছে বলে তো আমার মনে হয় না। এত সুন্দর করে গাইডলাইন, এত ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়া এবং ট্রিটমেন্টের এত খুঁটিনাটি আপনাদের সামনে তুলে ধরা। এবার শুধু আপনার একটা ফোনের অপেক্ষা। আপনার সুস্থতা আপনার হাতেই রয়েছে, আর অবশ্যই আপনার পাশে রয়েছে অ্যাপোলো হসপিটাল চেন্নাই। Sir, once again, we want to say you thank you for coming from Chennai. It is my pleasure. Thank you so much. আপনারা সকলে ভালো থাকুন এবং যে নাম্বারটি আমাদের স্ক্রিনে যাচ্ছে আবারও বলবো, বাংলাতে আপনাদের যে সমস্ত কোয়েরি আছে, যে সমস্ত জিজ্ঞাসা আছে, কোনো প্রশ্ন আছে, বাংলা ভাষায়, হ্যাঁ বাংলা ভাষাতেই আপনারা কথা বলুন এবং কোনো দ্বিধা থাকলে ফোন করে আগে জেনে নিন। তারপর আপনার পাশে তো অবশ্যই রয়েছে অ্যাপোলো হসপিটাল চেন্নাই। কিভাবে যাবেন, কোথায় থাকবেন, কি করবেন, কাকে দেখাবেন, সমস্ত কিছু গাইডলাইন আপনারা পেয়ে যাবেন বাংলাতেই। এবং অ্যাপোলো হসপিটাল চেন্নাইয়ের এটাই স্পেশালিটি, যে কোনো ভাষাভাষীর মানুষ যাতে তাদের ভাষার সমস্যা হয়, ল্যাঙ্গুয়েজ প্রবলেম হয়, এজন্যই তারা এই সমস্ত ব্যবস্থাপনা আপনাদের জন্য রেখেছে। আজ এ পর্যন্তই। স্যার ওয়ান্স অ্যাগেন থ্যাংক ইউ ফর কামিং। থ্যাংক ইউ। আপনারাও সকলে ভালো থাকুন, আর হ্যাঁ ফোন করতে ভুলবেন না বিশদে জানার জন্য। দেখতে থাকুন আর প্লাস নিউজ, সবার আগে সবার পাশে। অনুষ্ঠানটি নিবেদন করছে অ্যাপোলো হসপিটাল চেন্নাই। নিউজ ফ্ল্যাশ
নিবেদন করছে সফেদ ডিটারজেন্ট পাউডার। সফেদ 5